তৃতীয় সেমিস্টার MDC 3 এন্টারপ্রিনিয়রশিপ ডেভেলপমেন্টের 10 নম্বরের জন্য কী কী পড়তে হবে তোমাদের দেখে নাও। আমি কেবলমাত্র তোমাদের 10 নম্বরেরই সাজেশান দিচ্ছি, 5 নম্বর এবং 2 নম্বরের সাজেশান শুধুমাত্র একাডেমিক ছাত্রছাত্রীদের জন্য। দেখে নাও তোমরা কী কী প্রশ্নগুলো পড়তে হবে। প্রথম প্রশ্ন পড়বে, হোয়াট ইজ এন্টারপ্রিনিয়রশিপ ডেভেলপমেন্ট, ডিফাইন এন্টারপ্রিনিয়রশিপ ডেভেলপমেন্ট, ডিসকাস দ্য রোল অফ স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ ইন দ্য ন্যাশনাল ইকোনমি। পরের প্রশ্ন করবে, হোয়াট আর দ্য কি ফ্যাক্টরস টু কনসিডার ইন প্রজেক্ট identification, planning and control. Discuss the various stages involved in starting a small scale industry. Discuss the stages involved in starting a small scale industry in detail. Explain the process of financial assessment and benefit cost analysis in project evaluation. Discuss the role of various national and state agencies that assist small scale industries. What is rural entrepreneurship? How can traditional technologies help in rural entrepreneurship development? Explain the significance of microfinancing and self-help groups in rural entrepreneurship. Discuss the role of venture capital and business angles in entrepreneurship funding. Explain the importance of government grants and schemes in entrepreneurship development. যারা MDC পেপার এবং দর্শন অনার্স কিংবা পাস পড়তে ইচ্ছুক, আমার এই নাম্বারের সঙ্গে তোমরা কিন্তু যোগাযোগ করতে পারো, হোয়াটসঅ্যাপে কিংবা ফোন করে। ধন্যবাদ।